Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii galanni waaqayyoo faa ta'anii nagaa kooti lafa isin jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha an Fayyisaa Haayiluuti qubee akaadaamii irra viidiyoo kana irratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe Physics Grade 11 Unit 3 Motion in One Dimension and Two Dimensions kan jedhu keessaati paartii sadaffaarra waliin geenyeeti jira jechuudha. Paartiin sadaffaa maal jedha? Graphical representation of uniformly accelerated motion in one dimension kan jedhu jechuudha. Viidiyoo keenya paartii lammaffaati. Equations of uniformly accelerated motion kan jedhu akka waliin ilaalle ni yaadatama. Viidiyoo kana irratti immoo graphical representation of uniformly accelerated motion in one dimension kan jedhu keessaati displacement time graph, velocity time graph akkasuma immoo acceleration time graph kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Displacement time graph kan jedhu kana yeroo tokko ST jedhee bakka buusuu ni danda'a. Akkasuma velocity time graph kan jedhu immoo VT graph akkasuma immoo acceleration time graph kan jedhu kana immoo AT graph jennee bakka buusuu ni dandeenya jechuudha. Velocity time graphiin kun VT graph kan jedhu kun baay'ee beekamaadha jechuudha. So gasaan kana sadan waliin ilaalla jechuudha. Sa'aatii keenya irra jireessaatiin kan nuti xumurru jechuudha. Displacement time graph kan jedhu irratti isaan kun lamaan badaagas mara sa'aatii nuti hin fudhatan jechuudha. So gaas irratti kan nuti waliin ilaallu jalqaba irratti displacement time graph kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti too isa ilaalin dura dependent variable daatiif independent variable kan jedhu sin tagarsiisa. Let's say functioning tokko kan immoo equation way jira jennuti let x y is equals to mx time plus b da yoo jenne asirratti egg y kuni maadhanneeti walitti ilaalle ture herreega keessatti jechuudha. This independent dependent variable da jenneeti walitti ilaalle ture. Y kuni maadha this dependent variable da. X kuni immoo maadha this independent variable da. Independent variable da kan jedhu walitti ilaalle ture jechuudha. Asirratti m fi b kuni is constant value yoo ta'an jechuudha. So dependent variable kan jennu asirratti value y kuni value eenyu irratti kan hundaa'u value x kan irratti fakkeenyaaf x yoon tokko godhee value y kana kan biraadha akkasuma immoo lama yoon godhee value y kana value x kana irratti jechuudha kan hundaa'u. Kanaaf iyyuu value x kun it is independent variable dha yookaan immoo value variable kam irratti hundaa'u jechuudha. Value y isa kana value x kana murteessuu hin danda'u as keessatti jechuudha. Garuu value x kuni value y kana maal gochuu danda'a murteessuu ni danda'a. Kanaaf iyyuu y is dependent variable and x is what independent variable kate qabadha jechuudha. Inni kun nu fayyada waan ta'eef jechuudha. Asirratti gaanni kan biraan dependent variable kan jedhu kana y axis irratti dha mitire kan nuti kaasne. Akkasuma immoo independent variable kana immoo x kana immoo horizontal axis irratti dha jechuudha kan nuti kaasne. So kuni graph of mathematics keessatti gaafa laalle jechuudha. Graph of xy graph irratti jechuudha. Inni amma gaas keessatti displacement time graph faana maaltu walitti fidaa jechuu dandeessu. Asirratti dependent variable dhaa fi independent variable kan nuti jennu jira. Kanaatiif kan nuti kaase jechuudha. So iddoo kanatti maal jedha displacement time graph jechuun that shows how the displacement changes with time. Displacementiin keenya time faana akkamitti akka jijjiiramu kan nuti agarsiisudha. Displacement time graph jechuun. In drawing displacement time graph, we record the displacement and the time for the motion. Gaafa displacement time graph kaasnu maal goona displacement deemamee fi akkasuma immoo sa'aatii isaa wal faana kan nuti record goonu jechuudha. Sa'aatii meeqa irratti displacement meeqatu deemame amma sa'aatii meeqa irratti displacement meeqatu deemame kan jedhu record gochaa deemna jechuudha. Sana booda the displacement is the dependent variable. Displacement keenya maala dependent variable dha. Kana jechuun displacement keenya sa'aatii keenya irratti hundaa jechuudha. Kanaaf it is plotted on the y axis and the time is what independent variable and that is plotted on the x axis. Sana booda gaamma asirratti fakkeenyaatiif graafii iddoo kanatti yoo qabaanne jechuudha. Bifa kanaatiin kun time ta'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a jechuudha? Displacement keenya ta'a jechuudha. Iddoo kanatti x dhaati yookaan immoo s dhaatiin bakka buusuu dandeenya. Fakkeenyaatiif gaamma yeroo timing keenya tokko ta'u yookaan immoo t1 irratti x1 yoo measure goone ta'e waan iddoo kanatti maal jedheera record the displacement and the time jedhe. Yeroo timing keenya t1 jedhamu x1 yoo ta'e yeroo timing keenya immoo t2 ta'u immoo jechuudha. Displacement deemame immoo x2 dha yoo ta'e then asirratti dhufne kana x2 yoo goone kana immoo kana x1 yoo godhe kana immoo x2 yoo godhe kana immoo time t1 kana immoo time t2 yoo godhe jechuudha. Sana booda pointoota kana fayyadameetanii graaf godhaa jechuudha. Kana jechuun x1 fi t1 irratti t1 irratti x1 waan deemamedha iddoo isaan wal tuqan akkasuma immoo x2 fi t2 irrattis immoo iddoo kana sana booda graafii isa kana wal qunnamsiisudha jechuudha. Displacement time graph jechuun gaafa kanaatti kaa'udha jechuudha. Document this one is the
dependent variable. This one is what? It's horizontal line in Kenya. It's independent variable. That is time, and the dependent variable is what? Displacement. So can meter that in can book no unit in meter. But time in Kenya in second. In second. Inni kan biraan slope of the displacement time graph wanti nuti jennu jira. Slope wanti nuti jennu. Fakkeenyaaf asirratti xy plane keessatti yookaan immoo equation kana keessatti jechuudha. This one is what? Slope dha inni jedhamti inni kun jechuudha. Slope dha. Isheen kun immoo maadha? Y intercept dha jettaniiti waliin ilaalle ture jechuudha kana dura. Isheen b kun Y intercept dha, m kun immoo slope dha. Slope kun immoo maal nutti agarsiisa asirratti jechuudha. Hammam equation kun vertical line ittidha kan inni deemaa jiru kan jedhu kan nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf slope keenya bifa kanaatiin ta'uu danda'a, bifa kanaatiin ta'uu danda'a asii olii kana jechuudha. So asirratti slope inni kuni it is more horizontal ittidha kan inni deemaa jiru. Inni kun garuu isa kanarra maal ta'edha? More vertical ta'edha jechuudha. So slope kan inni nutti agarsiisu how the equation is steeper yookaan immoo hammam gara verticalitti dhiyaachaa jira kan jedhudha kan nutti agarsiisu jechuudha. Slope jechuun jechuudha. Iddoo kanatti definition isaa maal jedha? Slope is the measure of the steepness of the line. Kana jechuun hammam gara vertical line itti deemaa jira. Line sun kan jedhudha jechuudha kan nutti agarsiisu. It is given by the equation slope is equals to rise divided by run is equals to vertical increase divided by horizontal increase. Kana jechuun slope ni akkamitti argama jenneeti ilaalle ture. Kana dura change in y divided by change in x idaatiin akka inni argamu herrega keessatti waliin ilaalle ture. Herreguma kutaa 11 keessatti jechuudha. So slope kan jennu gaamma asirratti change in y component kana jechuun gaamma asirraa kaanee amma asitti barbaada yeroo ta'e x2 minus x1 dha jechuudha. Change in y component keenya. Akkasuma immoo horizontal line keenya yookaan immoo x keenya irra kan jiru immoo jechuudha t2 minus t1 ta'a jechuudha asirratti. So slope jechuun gaamma iddoo kanatti slope is equals to maal ta'a jechuudha. Change in y kana jechuun x2 minus x1 divided by change in y x ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo t2 minus t1 dha. This one is a slope jechuudha iddoo kanatti. Erga slope keenya bifa kanaatiin kennama ta'eeti gaamma. Velocity kan jedhu maal? Velocity jechuun maal jechuudha? Change in displacement divided by change in time jechuudha velocity jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti displacement in deemame x1 dha. Tokkomo x2 argateeti x2 minus x1 divided by change in time. Time sanatti deemas immoo t2 minus t1 dha. Kun immoo velocity keenya faana wal qixxaate. Kanaaf iyyuu slope keenyaa fi kunii fi velocity keenya kun maal ta'a jechuudha? Equally dha jechuudha. Kanaaf iyyuu the slope of yookaan immoo this expression is the for slope is the same for the definition of what? For the definition of velocity. Definition of velocity faana maalidha? Wal fakkaataadha. Maaltu definition yookaan immoo expression slope kanaati. So the slope of the position time graph equals the velocity of the motion. Slope displacement time graph amma ga eenyu faana wal qixxaatedha jechuudha. Doganti position time graph yookaan immoo displacement time graph jechuu dandeessu. Kanaaf iyyuu gaamma slope of displacement time graph eenyu faana wal qixxaata jechuudha. It is velocity faana wal qixxaata jechuudha karaa biraati. Kanaaf iyyuu the slope of the displacement time graph is equals to what? Velocity jettanii deebisuun ni danda'ama jechuudha qormaata irratti. What is the slope of the displacement time graph? It is velocity. Velocity dha jechuudha. Iddoo kanatti gaamma laala. Akkasuma immoo asirratti slope kun maal ta'e? Positive dha asirratti jechuudha. Kuni garaagara ta'uu danda'a. Asirratti garuu akka fakkeenyaatti isa positive ta'e kana yoon isinii kaase jechuudha iddoo kanatti. So this one is a slope. Slope keenya dha jechuudha inni kun velocity time graph irratti. Asirratti egaa slope keenya yeroo hundaa positive dha isin jechuu komitanii. Garuu maadha slope keenya yeroo hundaa eenyu faana wal qixxaadha? Velocity faana wal qixxaadha. Eenyu keessatti? Displacement time graph keessatti. Isa kana yoo qabattanii ga'aadha jechuudha asirratti. Inni kan biraan displacement time graph kana bakka sadiitti gargar qooduu dandeenya. For a uniform motion, for uniformly accelerated motion, and for uniformly decelerated motion. As keessatti uniformly motion gaafa jedhu velocity keenya maalidha? Constantidha. Velocity is what? Constant. Asirrattu uniformly accelerated motion gaafa jedhu immoo velocity keenya maal ta'aa jira? Increase ta'aa jira jechuudha. Oddoo kanattu decelerated motion gaafa ta'u immoo velocity keenya maal ta'aa jira jechuudha? Decrease ta'aa jira jechuudha. Velocity is decrease. Decelerated motion kana jechuun dhaabachuudhaatiif miti makiinaa konkolaataa wayitu deemaa yeroo ta'e decelerated ta'aa jira taanaan velocity isaa final velocity isaa dhumarratti way zero ta'uudha yookaan immoo hir'a isaa deemuudha jechuudha velocity keenya. Kanaaf iyyuu asirratti isaan kana sadaniitii fi giraafii isaanii akkamitti akka kakkaasnu waliin ilaallaa jechuudha.
Asirratti gaama displacement time graph for uniform motion kan jedhu irraa ta'e displacement time graph what for a uniform motion. Asirratti motioniin keenya velocity'n keenya maadha? It is constant dha yookaan immoo constant velocity dha jechuudha kan inni deemaa jiru. Fakkeenyaatiif 5 meter per second dhaan deemaa jiru ta'e 5 meter per second dha bakka. Wanti sun kan inni ittiin deemaa jiru jechuudha. Let's say our velocity is equals to 2 meter per second jedheetee yaadu iddoo kanatti. Sana booda taayimii yeroo tokko ta'u fakkeenyaatiif T1 keenya tokko yoo ta'e S1 keenya qixxeetaa meeqa ta'a asirratti? S1 is equals to uniform motion keessatti immoo displacementiin akkamitti kennamanneera? S is equals to V times T kan jedhu beektu. It is in the case of uniform motion. Uniform motion keessatti displacement jechuun velocity times maadha? Time. It is in the case of uniform motion. It is not in the case of what? Uniformly accelerated motion miti kana sinin jecha. Uniform motion keessatti displacement jechuun velocity times what? Time dha bakka. Sana booda gaa displacementiin keenya maal ta'a? It is 1 ta'a jechuudha. No 2 ta'a jechuudha iddoo kanatti displacement keenya. Maaliif S is equals to V times T. Time keenya tokko taana velocity keenya lamadha. Kanaaf 1 times 2 that is 2. Inni kan biraan S2 immoo yeroo timing keenya lama ta'u ta'e 2 second. Then 2 times 2 that is 4 meter per second dha jechuudha iddoo kanatti. No 4 meter sorry. Iddoo kanatti. Sana booda yeroo immoo timing keenya amma fakkeenyaaf immoo timing keenya 3 ta'e 3 second. That means it is S3 is equals to what? 6 meter ta'e jechuudha iddoo kanatti 6 meter. Sana booda gaama asirratti ilaala timing keenya tokko tokkootiin gaafa dabalaa deemu displacementiin keenya meeqa meeqaatiin dabalaa deeme lama ta'in dabalaa deeme jechuudha. Kana jechuun otoo asirratti wanti keenya ta'uu barbaanne slope jechuudha. Slope keenya fakkeenyaatiif isaan kana lamaan gidduutti akkasuma immoo isaan kana lamaan gidduutti ta'uu barbaade jechuudha. Slope keenya iddoo kanatti ilaala change in x divided by change in time dhaan. Kana jechuun change in displacement divided by change in time jechuudha. Iddoo kanatti ilaala 2 divided by 4 minus kana jechuun gaama S2 minus S1 jennee barbaanna miti slope keessa jalqaba. Kanaafiyyuu 4 minus 2 that is 2 divided by 2 minus 1 that is 1 is equals to 2 ta'e jechuudha 2 meter per second. That is slope keenya amma asirratti lama ta'eera. Inni kan biraan immoo slope keenya ilaala iddoo kanatti slope is equals to slope is equals to S3 minus S2 dha miti 6 minus 4 that is 2 divided by S1 3 minus 2 gaafa goon 1 kanaafiyyuu 2 divided by 1 is equals to 2 meter per second. Kanaafiyyuu gaama sloping keenya maalidha? Constantidha jechuudha. Kanaafiyyuu gaama gaafa graafii keenya kaasnu jechuudha bifa kanaatiin yookaan let's say this one is time in second, this one is displacement in meter otoon jedhee jechuudha. Gaafan graafii kana kaasu jechuudha displacement time graafiin koo maal ta'a jechuudha bifa kanaatiin dha jechuudha. Maaliif iddoo kanatti kun jajadhachuun irra jiraatu qaxxii kan jedhe ta'uu qaba jechuudha iddoo kanatti kuni qaxxii kan jedhe bifa kanaatiin jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? It is uniformly motion dha wanta uniform motion dha. Kana jechuun velocity keenya maala constant dha jenne. Velocity keenya constant ta'e jechuun karaa biraatiin slope keenya maala jechuudha constant dha jenne. Sababiin isaa maal? Slope of the velocity the displacement time graph is what? It is velocity dha jenne wanta dha. Kanaafiyyuu gaaf velocity displacement time graphiin keenya bifa kanaatiin yoo ta'e then it is displacement time graph for uniform motion jennaan jechuudha. Asirratti maal jira? For a body moving at a constant velocity or uniform motion, it is graph of displacement against time graph is straight line with a constant or slope or gradient shown in the figure below. This is because the distance is directly what? Proportional to time in the case of what? In the case of uniform motion. In the case of uniform motion. Kanaafiyyuu gaa asirratti constant slope dha taanaan jechuudha. Straight line ta'e akkasuma immoo constant slope dha taanaan jechuudha. Graafin displacement time graafiin keenya uniform motion kan ta'e understand gochuun isinirra jiraata jechuudha. Yookaan immoo uniform motion yoo nuun jedhee displacement time graafiin isaa straight line dha akkasuma immoo constant slope kan inni qabu beekuun danda'u nurra jiraata. Sababiin isaas immoo maala? The distance is what? Directly proportional to what? To the time. S is equals to V times T akka inni ta'e beekuun nurra jiraata jechuudha. Inni kan biraan displacement time graph for uniformly accelerated motion kan jedhamu walaal. Uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion keessatti velocity keenya maal ta'a deema? Increase ta'a deema. Mee asirratti jalqaba irratti rest irraati ka'e jenneeti waliin haalaan yookaan immoo initial velocity 0 dha jennee jechuudha. For uniformly accelerated motion keessatti displacement akkamitti argachuu dandeenya? S is equals to ut plus 1 over 2
times a times t square kan jedhu beekna. Uniformly accelerated motion keessatti jechuudha. Equation isa keessatti. Garuu gamma if it starts from rest yookaan immoo boqonnaa irraatii ka'ee yoo ta'e jechuudha. Inni kun maal ta'a? This one is 0. Kanaaf iyyuu kun qixxeeta half of a times t square taati jechuudha. 1/2 times a times t square jechuudha. For what? For displacement time graph of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion gaafatu. Ela uniform motion keessatti displacement akkamitti argana ture? H is equals to v times t dha. Uniform motion keessatti. Garuu uniformly accelerated motion keessatti equation keenya maal ta'e jedhama? From the rest ka'ee yoo ta'e jechuudha. 1/2 times 80 square ta'e jechuudha document. 80 square ta'e jechuudha document. So asirratti gaama kana graafii isaa yeroo kaasnu jechuudha. It is parabola kan ta'e beekna. Sababiin isaa maali? This one is a quadratic equation dagati ta'e jechuudha. Asirratti maal jira? For a body moving at a constant acceleration, it is displacement against it is graph of displacement against time is what? Parabola dha jedha document. It is curved upward as shown in the figure below it. Document ga graafii isaa gaafan sini kaasu. Graafiidhuma ishee kana kaasu jechuudha document. Graafiidhuma document kan equation kana kaasu jechuudha. Kanaaf iyyuu graafii isaa gaafa kaasnu kalaarii biraatiin toon kaase document bifa kanaa wayiidha jechuudha kan inni ta'u document. This one is time in second. This one is what? Displacement in meter jechuudha. This one is a displacement time graph for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. This is because the distance is directly proportional to the square of what? The square of time. S is equals to 1/2 times 80 square. Formula inni kun kana qofa jira jechuu keenya. It starts from the rest jenneti yaanne waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanarraati ka'e waan ta'eef. Displacement keenya timing keenya 0 dha jenneti yaannetu jechuudha. Kana jechuun initial velocity keenya 0 taanaan jechuudha karaa biraatti. So due to time maal ta'aa deema jechuudha? Increase ta'aa deema jechuudha. Increase ta'aa deema jechuudha. In this case the slope is increasing iddoo kanatti. Sloping up or getting steeper ta'aa deema jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaala. Slope kan jennu laayiniin tokko karvii wayii si'a tokko qofaa kan inni tuqee darbuudha miti. Fakkeenyaaf iddoo kanatti normaalaan sirriitti ni kaasuu dhiisuu ni danda'a asirratti. Fakkeenyaaf iddoo kanatti bifa kanaatiin yoo tuqe iddoo kanatti ilaala. More horizontal fakkeenyaaf kana immoo ilaala iddoo kanatti. Kanaa fi kana wal madaalchisa. Laayinii sana ammasitti magariisa kanaatiin sararee fi laayinii ishee kana magariisaatiin sararee. Isa kamtu more vertical laayiniitti dhiyaate. Inni kun more vertical laayiniidha miti. This getting steeper ta'aa jira jechuudha. Steeper jechuun maal jechuudha isiniin jedhe. More vertical laayinii akka inni ta'aa deemu jechuudha. So displacement time graph for uniformly accelerated motion keessatti egaa sloping keenya maal jechuudha? It is increasing or sloping up ta'aa deema akkasuma getting steeper ta'aa deema jechuudha. Hence the velocity is increasing resulting in a positive acceleration. Asirratti egaa wanti isin qabachuu qabdani displacement time graph for uniformly accelerated motion ni sloping isaa maadha? Increasing ta'aa deema. Kan garuu kan uniform motion maal inni ture iddoo kanatti it is straight line dha akkasuma constant slope dha iddoo kanatti. Constant slope dha kan inni qabu isiniin jedheta. Kan maali? Kan uniform motion. Kan uniformly accelerated motion garuu maadha? Sloping keenya maadha? It is increasing dha yookaan immoo sloping up yookaan immoo getting steeper ta'aa deema jechuudha. Isa kana gargar baasan iddoo kanatti ga'aadha jechuudha. Inni kan biraan displacement time graph for uniformly decelerated motion. For what? For decelerated motion. Uniformly decelerated motion. Asirratti immoo kana graafii isaa gaafa kaasnu jechuudha. Kuni velocity time keenya yoo ta'e kun immoo displacement in meter yoo ta'e jechuudha iddoo kanatti graafii isaa gaafa kaasnu kun immoo maadha? Decelerated motion dhagati ta'eef jechuudha. Velocity jalqaba irratti velocity keenya jira ture. Sana booda garuu maal ta'aa deema? Hir'achaadha kan inni deemu jechuudha. Gaafa akkas ta'aa deemu immoo maal ta'aa jechuudha? It is parabola ta'etu garuu maadha? Downward parabola jechuudha kan inni ta'u. Bifa kanaatiin jechuudha kan nuti kaasnu. Isa immoo jechuudha. Bifa kanaa wayii qabaataa jechuudha iddoo kanatti. Asirratti egaa maal ta'a? Sloping keenya maal ta'aa deema? Iddoo kanatti the figure below shows the case where the velocity of an object is what? Decreasing. Decelerated motion jechuun jalqaba irratti akkuma isinitti hime velocity keenya maal ta'aa deeman isiniin jedhe? Decrease ta'aa deeman isiniin jedhe. So the slope is what? Decreasing resulting to deceleration jedhe. Akkamitti asirratti sloping keenya akka decrease ta'u isinitti agarsiisu. Slope keenya fakkeenyaaf iddoo kanatti slope kan jiru barbaadu. Kana jechuudha iddoo kanatti slope keenya takka qofa kan tuqee darbu jechuudha. Iddoo kanatti toon dhufee garuu slope isaa toon fudhadhee bifa kanaatiinidha kan inni slope isaa ta'u. Iddoo kanatti ilaala it is more vertical ture inni kun jechuudha inni kun. Isa kana garuu toluu altanii it is
Isa kanarra maal ta'eera xiqqooshi ciiseera jechuudha. Kana jechuun itti horizontaal ta'aa dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu sloppiin keenya maal ta'eera jechuudha. Itti decreasing ta'eera jechuudha. So resulting to what? Deceleration. Asirratti gaamaadha displacement time graph of uniformly decelerated motion keessatti jechuudha. The slope is what? Decreasing dha jechuudha. Graafiin isaa maadha? It is a parabola and a curved downward dha jechuudha. Isa kana gargar baasuun sinirra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu gaamaddoo kanatti jenna irra deebisanii barreessu uniform motion keessatti uniform motion yoo ta'e slope is what? Slope is constant. Slope is constant. Akkasuma immoo uniformly accelerated motion yoo ta'e immoo jechuudha. Iddoo kanatti uniformly accelerated motion yoo ta'e immoo slope is what? Increasing ta'aa deema jechuudha. Akkasuma immoo uniformly decelerated motion yoo ta'e immoo jechuudha. Decelerated motion yoo ta'e immoo sloping keenya maal ta'aa deema jechuudha. Decreasing ta'aa deema jechuudha. Ishii kana sadan qabachuun keessan dirqama jechuudha. Kana qabannaan ga'aadha bakka as keessatti. Graafii isaanii immoo parabola fi straight line akkasuma immoo akka isaan ta'an beekumsa ni jiraatu. So uniformly motion gaafa ta'u slope is constant. Uniformly accelerated motion gaafa ta'u immoo slope is increasing. Uniformly decelerated motion gaafa ta'u immoo slope is what? Decreasing ta'aa deema. Akkan deemu beeknaan ga'aadha jechuudha asirratti. Inni kan biraani qormaata irratti yeroo baay'ee kan isin dhufu interpreting a displacement time graph kan jedhudha. Displacement time graph. Interpret gochuu yookaan immoo ibsuu jechuudha asirratti. Isa kana ibsuudhaatiif gaama warra amma gara olitti ilaalle kana beekuun isinirra jiraata jechuudha. So in interpreting or describing the motion of an object, interpreting jechuun yookaan immoo describing jechuun this is the same termidha asirratti jechuudha. Interpret jechuu danda'a, describe siniin jechuu danda'a qormaata irratti. We decided whether the object is moving at a constant speed. Constant speed jechuun karaa biraatiin uniform motionidha jechaa jira jechuudha. Inni kan biraan accelerating or decelerating. Inni kan biraan is the object stationary or at rest. Jechuudha. Asirratti gaama displacement time graph wayii nuu kennama. Displacement time graph nuu kenname sun irratti hundoofne objectiin sun move gochaa jira. Yeroo move godhe immoo constant speed irratti dha moo accelerate gochaa jira moo decelerate gochaa jira. Kan jedhu gargar baasnaa jechuudha. Maal irratti hundoofne displacement time graph nuu kenname irratti hundoofne. Inni kan biraan is the object stationary yookaan immoo at rest. Stationary jechuun dhaabatee jira jechuudha salphaadhumatti yookaan boqonnaa irra jira iddoo sanatti. Isa kana egaa displacement time graph nu kenname irratti hundoofne gargar baasuun ni danda'ama. So to understand how to interpret these graphs, we need to know something about the slope of the line. Waa'ee slope sanaa sirriitti beekuun nurra jiraata jechuudha. Iddoo kanatti slope isaa irratti hundoofneeti inni uniform motion yoo ta'e kana jechuun constant speedaatiin kan deemu if the slope is what? It is constant. Uniformly accelerated motion if the slope is increasing. Uniformly decelerated motion if the slope is what? Decreasing ta'aa deema yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraan stationary dha kan nuti jennu immoo jechuudha. Stationary dha kan nuti jennu if the slope is zero yoo ta'edha. Kana jechuun horizontal line yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaatiif displacementiin keenya gaafa kaasnu let's say this one is iddoo kanatti bifa kanaatiin jira jedhee isin ta'a agarsiisuti. Let's say this one is displacement S2 dha jedhuti iddoo kanatti immoo time way jira jennuti time iddoo kanatti time T1 time T2 iddoo kana immoo S iddoo kanatti akkasitti jira. Fakkeenyaatiif amma iddoo kanatti amma dhaqee iddoo kana ga'utti jechuudha. Amma iddoo kana ga'utti amma kanatti dabalaa deemee jenna. Sana booda yoo taayimii kanarraatii kaasee kanaatti horizontaalii yoo ta'e jechuudha. Horizontal line yoo ta'e wanti kun displacementiin isaa dabalaan jiru miti. Displacementiin isaa dabalaan jiru taanaan wantichi sochii irra hin jiru. So it is at stationary irra jira jechuudha. Stationary irra jira jechuun immoo gaama slope isaa iddoo kanatti ilaala. Slopein kuni for the horizontal line the slope is what? It is zero. Sloping keenya immoo yoo zero ta'e immoo jechuudha. It is at stationary motion irra jira jechuudha. Stationary dha jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf iddoo kanatti isin dabaluudhaatii fi iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti at rest ta'u jechuudha. Iddoo kanatti at rest ta'u jedhee iddoo kanatti sloping keenya maal ta'a jechuudha. Slope is equals to zero dha jechuudha iddoo kanatti. Sloping keenya zero dha taanaan immoo wantichi at rest irra jira jechuudha. Yookaan immoo boqonnaa irra jira jennee deebisuun ni danda'ama jechuudha. Iddoo kanatti gaamaa jira the slope of the line on a graph tells how you calculate the quantity being graphed increasing or decreasing kan jedhu nuti agarsiisaa jechuudha. Sloping keenya jechuudha. Fakkeenyaaf gaamaa iddoo kanatti for this purpose we use the following properties of the slope of the displacement time graph. Isaan kana properties isaan kana arfan irratti hundoofneeti interpret gochuun ni danda'ama jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha the flat line yookaan immoo sarara dalgaa jechuudha salphaadhuma. Slope is what? Equal to zero. Kana jechuun yeroo horizontaalii ta'u jechuudha. Flat line bakka.
displacement time graphing keenya yeroo akkas ta'u means that the object is at rest. Kana jechuun stationary irra jira jechuudha yookaan immoo boqonnaa irra jira jechuudha yeroo sanatti. Inni kan biraan an upward straight line means the object is moving forward at a constant speed jedha iddoo kanatti. Straight line dha jira taanaan jechuudha. Kana jechuun upward straight line dha taanaani objectiin sun kan inni move gochaa jiru at a constant speed dha jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin at a uniform motion irra jira jechuudha karaa biraatiin uniform motion. Yoo maal ta'edha inni kun upward straight line yoo ta'edha. Inni kan biraan for an upward curved line kana jechuun bifa kanaa wayii qabaata yoo ta'e jechuudha. Then for each second that takes the horizontal time acts the distance traveled is greater than the second before. Kana jechuun sekeendii amma fakkeenyaatiif iddoo kanatti sekeendii wayiitu jira jennuuti sekeendii lammaffaa iddoo kanatti immoo sekeendii sadaffaa. So sekeendii sadaffaarra kan jiru kun jechuudha sekeendii lammaffaa kan isa dursee dhufeerra jechuudha. Distaansiin isaa maal ta'a ni dabalaa jechuudha iddoo kanatti ni dabalaa jechuudha. In other words distance is increasing at an increasing rate which says the object is accelerating jennaan jechuudha rasuna. Objectiin tokko curved line displacement time graphing keenya curved line ta'e upward dha yoo ta'e then it is accelerating ta'aa jira jechuudha. Accelerating motion irra jira jechuudha rasuna. Inni kan biraan fi inni dhumaan jechuudha if the line on the distance time graph iddoo kanatti displacement time graph jechuu barbaadatan iddoo kanatti displacement time graph curves the other way. Kana jechuun yoo asii gadi bifa kanaatiin curve taate jechuudha. Yookaan immoo when the slope becomes flatter kana jechuun horizontal gaafa ni ta'a deemu jechuudha sloping keenya. Akkan jalqaba isinitti agarsiisa kana jechuudha iddoo kanatti. Jalqaba sloping keenya it is more vertical ture itti immoo maal ta'a dhufe jechuudha flatter ta'a deema yoo ta'e jechuudha flatter ta'a deema yoo ta'e jechuudha then the object will be what decelerating as each second distance traveled is less than the previous second distance iddoo kanatti. So the displacement time graph shows in the figure 3.5 is interpreted as below. Fakkeenyaatiif gaamma kana otoo interpret godhinoon jedhe graafiiwwan isaan kana jechuudha. Isa aarra jiru kana laala iddoo kanatti kun displacement keenya kun immoo time keenya. Displacement keenya maal ta'eera asirratti constant ta'e dalga sararameera jechuudha. So the slope is what 0. Sloping keenya 0 dha miti asirratti. Sloping keenya immoo 0 dha taanaani. So the object is what at rest irra jira jechuudha. Yookaan immoo it is at stationary irra jira jechuudha. Dhaabbateeti jira jechuudha. Maaliif displacement keenya dabalaan jiru waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan immoo kana mul'ala it is straight line upward dha asirratti jechuudha. So the slope is what it is constant dha jechuudha asirratti. Constant ta'e akkasuma positive. Kanaaf iyyuu laala displacement keenya dabalaadha miti kan inni jiru. Fakkeenyaaf time t1 irratti iddoo kana ture, time t2 irratti iddoo kana ture, time t3 irratti iddoo kana ture, time t4 irratti iddoo kana ture jechuudha. Time t1, t2, t4 jedhee waan fudhadhe jechuudha. So sloping keenya no asirratti displacement keenya maal ta'a deema dabalaadha kan inni. So this one is uniform motion dha jechuudha. Yookaan immoo the object is moving at what at a constant speed dha jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti ilaala displacement keenya jira timing keenya jira. It is curved upward dha kan inni ta'e iddoo kanatti jechuudha bifa kanaatiin jechuudha. So iddoo kanatti amma ilaala to slope isaa ilaala jechuudha. Iddoo kanatti sloping keenya bifa kanaatiin ture kan inni ture jechuudha. Iddoo kana immoo gaafa keenya bifa kanaadha kan inni wayii qabaatu. So isa kanatu immoo isa kanatu irra more vertical dha yookaan immoo more steep dha. Inni kun more steep dha miti. Kanaaf iyyuu as time increases the slope is what increasing ta'a dhufeedha. Kanaaf iyyuu timing keenya gaafa increase ta'a deemi sloping keenya maal ta'a deema increase ta'a deemera. Kanaaf iyyuu it is uniformly accelerated motion dha jechuudha. Yookaan immoo the object is accelerating ta'a dhufe jechuudha. Accelerating ta'a dhufe jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kun immoo accelerated ta'aa jira jechuudha gaafa interpret goonu jechuudha. Inni kan biraan diirra kan jiru kana immoo ilaala. Iddoo kanatti slope keenya ta'u iddoo kanatti kaasna jechuudha. Iddoo kanatti akkas ture. Iddoo kana nageenyu immoo fakkeenyaaf ilaala akkas ta'a jechuudha. Iddoo kanatti kana immoo kana ture verticalidha. Line isa magariisaan sararee kana immoo kana ture vertical line. Inni kun vertical line dha miti kanarra. Kuni maal ta'a deema jechuudha. Slope is decreasing ta'a deema jechuudha. So when the slope is decreasing it is decelerating motion dha jechuudha. Decelerating motion dha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti interpret godheeti jira. Shows asirratti any shows the graph of an object stationary over a period of time. Time wayii irratti maal ta'a the period is the object is what stationary over a period of time. Kamera the slope is 0. So the object has what 0 velocity qaba jechuudha iddoo kanatti. 0 velocity keenya asirratti maal 0 dha jechuudha. Sloping keenya sababii 0 ta'eedhaati. Inni kan biraan shows the graph of an object at a constant velocity. Iddoo kanatti akkuma jalqaba isinitti hime jechuudha at a constant velocity dha jechuudha kan inni move gochaa jiru jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraa you can see that the displacement is increasing as the time goes on. The slope
Iddoo kanatti jechuudha B irra kan jiru kun egaa object is moving at a constant velocity. You can see that the displacement is increasing as time goes on. Akkuma jalqaba irratti isinitti hime egaa timing keenya gaafa dabalaa deemu displacement keenya maal ta'a deeme dabalaadha kan inni deemu jechuudha. The slope, however, stays constant. Remember, the slope of the straight line is sababii ta'eef. So the velocity is constant. Here the slope is positive and the object is moving in the direction we have defined as a positive. Gara nuti positive dha jennee defined goone sanattidha jechuudha kan deemaa jiru. Inni kan biraan siirra kan jiru immoo laala. The object shows the graph of an object moving at a constant acceleration. Constant acceleration that sababiin isaa maalifidha? The slope is what? Increasing ta'aa deemeera wanta. It is accelerating motion ta'aa dhufeera wanta. Accelerating motion ta'aa dhufeera wanta. You can see that on the graph. And inni kan biraan maal iddoo kanatti maal becomes more vertical ta'aa deeme jechuudha sloping keenya. So that's the velocity of the velocity is increasing with time and the object is what? Accelerating dha jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan D irra kan jiru shows the graph of an object moving at a constant deceleration. Inni kun immoo kan inni nutti agarsiisu jechuudha decelerated kan ta'aa deemedha jechuudha iddoo kanatti. Decelerated kan ta'aa deemedha jechuudha. Kana jechuun due to time the velocity is what? Decreasing ta'aa deemedha jechuudha iddoo kanatti. You can see that the slope of the curve decreases with time. Akkuma jalqaba isinitti agarsiisa jechuudha. Kan immoo becomes more horizontal. Thus the velocity decreases with time and the object is what? Decelerating ta'aa dhufaa jechuudha. Isa kana egaa example irrattis ni ilaalla jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan example irratti iddoo kanatti maal jedha? Draw the displacement time graph of a ball thrown directly upward in the court when it returns jedha iddoo kanatti. Asirratti displacement time graph kan eenyu akka kaasnu barbaade booliin tokko yookaan kubbaan tokko jechuudha thrown directly upward nu jedhe. Directly upward asii olii darbatame haa jennuti iddoo kana ga'e. Sana booda maal ta'e court when it returns jedhe yeroo gad deebi'u qabamee jedha iddoo kanatti bakka. Ofiiduma isaarra gad deebi'e jechuudha. Amma gaa asirratti wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Wanti kuni asii olii gaafa deemu jalqaba noo asii darbannu initial velocity wayii qabna. Initial velocity wayii jechuudha. Sana booda initial velocity wayii erga qabaannee iddoo kanatti asii olii gaafa dhufaa deemu jechuudha. Asii olii dhumarratti maal ta'a iddoo kanatti velocitiin keenya maal ta'a? Zero ta'a miti. Zero gatii ta'edha miti kan inni wanti ta'e jechuudha iddoo kanatti. Velocity is equals to zero. V finaliin keenya. Sana kana jechuun asirraa kan akka asii olii gaafa deemnu jechuudha. Our velocity is what? Decreasing ta'aa deeme jechuudha. Maaliif gara zeerootti. Asirraati immoo koottaa iddoo kanatti immoo jechuudha. Asirraati immoo gaafa kaanu V finaliin kun zeeroodha ture. Zeeroo irraatii ka'ee immoo maal ta'a dhufe asii gadi increase ta'aadha kan inni dhufe jechuudha iddoo kanatti V finaliin keenya jechuudha. V finaliin keenya garuu iddoo kanatti negative U dha. Sababiin isaa maalifidha? Asitti U'n kun if it is positive upwardiin isaa positive dha jennee yoo yaadne jechuudha. Asitti immoo downwardiin isaa maal ta'a jechuudha? Negative direction qabaata jechuudha. So it is negative ta'a jechuudha iddoo kanatti. V finaliin keenya iddoo kana kan jiru kun it is negative dha jechuudha. Negative of the initial velocity. Iddoo kanatti initial velocity irra kan ture kanaatiif negative ta'a. Asirratti gaalaalaa maga kun asii oliin naa deemnu velocitiin keenya increase ta'aa deeme asitti immoo velocitiin keenya maal ta'aa deeme decrease ta'aa deeme jechuudha. Gaafa giraafii isaa kaasnu gaamma asitti gaafa giraafii isaa kaasnu jechuudha gaa asirratti wanti tokko asii olii gaafa darbatamu jechuudha at constant acceleration irrattidha kan inni deemu jechuudha. Constant acceleration irratti sababiin isaa maalifidha? Due to gravity irrattidha miti kan inni wanti ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu giraafii isaa gaafa kaasnu jechuudha asirratti gaa maalidha kan nuti consider goonu slope jechuun maal jechuudha neera displacement time graphic keessatti slope is equals to what? Velocity. Slope is equals to what? Velocity. Asirratti gaa sloping keenya asirratti maal ta'aa dhufe? Hir'isaa velocitiin keenya hir'isaa dhufe jechuun sloping keenya maal ta'aa dhufe jechuudha hir'isaa dhufe jechuudha. Asirratti immoo inni kan biraan maal dhaneera? Velocitiin keenya asirratti due to time dha waan ta'eef at constant acceleration irrattidha kan inni deemu due to the acceleration due to gravity irratti wanti ta'eedhaaf jechuudha. Sana booda egaa graafiin keenya jalqaba irratti bifa kanaadha jechuudha kan inni qabatu iddoo kanatti bifa kana wayii. Bifa kanaa wayii jechuudha. Sana kun immoo sababii maaliif ta'e velocitiin keenya decrease kan inni ta'aa dhufe. Kana jechuun sloping keenya maal ta'aa dhufe jechuudha karaa biraatiin decrease ta'aa dhufe jechuudha. Sana booda sa'aatii wayii irra ga'ee maal ta'e sloping keenya zero ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliif velocitiin keenya zeroodha waan ta'eef jechuudha. Sana booda erga zero ta'ee booda immoo velocitiin keenya maal ta'uu jalqabe immoo increase ta'uu jalqabe. Garuu maalittidha? Gara negative direction isaati jechuudha. This one is displacement dha. Kana barreessuun dirqama keessanidha. Kan biraasitti kun time second. Sana booda timing keenya gaafa dabalaa deemu miila namoo maal ta'aa dhufe miila namoo jechuudha.
this decreasing ta'aa dhufee jechuudha amma iddoo kanatti no increasing ta'aa dhufee velocitiin keenya garumaadha in the opposite direction kanaafiyyuu gama iddoo kanatti sloping keenya maalidha jechuudha this increasing ta'aa dhufa garummoo maalidha this in the negative direction sloping keenya negativeadha garummoo maal ta'eera sloping keenya guddachaa dhufe jechuudha kana jechuun immoo iddoo kanatti bifa kanaatiin wayitiin ta'aa dhufa jechuudha iddoo kanatti bifa kanaa wayi kana jechuun laala iddoo kanatti toon sloping akkamitti akka increase ta'aa dhufe isinitti agarsiisa jechuudha. Asirratti maal ta'aa dhufeera sloping decrease ta'aa dhufeera. Kana jechuun iddoo kanatti bifa kanaa ture kan inni qabaatu jechuudha. Sloping it is more vertical ture. Iddoo kana gaafa geenyu it is more maal ta'e iddoo kana gaafa geenyu it is more horizontal ta'e. Kana jechuun sloping keenya maal ta'e jechuudha decrease ta'e jechuudha. Inni garuu asirratti maal slope is positive since it is velocity is positive. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti immoo laala. Iddoo kanatti kuni akkas ture. Iddoo kanatti jechuudha. Sloping keenya negative adha sababiin isaa it is our velocity is negative garuu maal it is more horizontal ture gaafa dhufnee as geenyu garuu fakkeenyaatiif ilaala iddoo kanatti it is more vertical dha kan inni ta'u jechuudha more vertical kan inni ta'u jechuudha iddoo kanatti garuu maal sloping keenya immoo negative adha why because its velocity is what negative kanaaf iyyuu velocity no displacement time graph for of a ball thrown directly upward and the caught when it returns kan jedhu bifa kanaatiin jechuudha kan nuti kaasnu iddoo kanatti kuni time t dha yoo jenne jechuudha kuni maximum height keenya ta'eetu asii ol kan inni ittiin deemu jechuudha but its velocity is what at this point it is 0 dha jechuudha iddoo kanatti kanaaf iyyuu kana bifa kanaatiin kaasuu dandeessu iddoo kanatti solution jedhee kanan isinii kaa'ee jechuudha immediately after leaving the throw's hand kan immoo nama asii ol darbatu sana kan gadi socho'u the velocity is what positive and large so the slope is what positive and large as the jalqaba gaafa harka namichaa keessaatti bahu jechuudha iddoo kanatti velocitiin keenya large akkasuma positive dha asii ol deema waan ta'eef jechuudha garuu gaafa asii ol deemu as the ball raises this velocity what decreases so the slope decreases asirraatti kan asii ol gaafa deemnu iddoo kanatti fakkeenyaaf 20 meter per second daatiin darbatame yoo ta'e jechuudha velocitiin keenya 20 meter per second daatii gara 0 meter per second dha kan inni dhufe jechuudha as the top as the maximum height irratti jechuudha. Sana booda gaa raise gaafa ta'aa deemu velocitiin keenya decrease ta'aa deeme. Velocity jechuun maal jechuudha? Slope neera. Sloping keenya maal ta'aa deema jechuudha? Decrease ta'aa deema jechuudha. But the slope is till now what it is positive dha. Positive dha. Sana booda as the maximum height the velocity is what? 0. So the slope is what? 0. Sana booda immoo as the ball descends gaafa booliin sun descend yookaan immoo asii gad deebuu jalqabu jechuudha. It is velocity becomes what? Increasingly negative. Velocity keenya maal ta'aa dhufa jechuudha. Amma as gaafa immoo asii gad deemu wanti goonu jechuudha. 0 irraati asii gad gaafa dhufu velocity isaa dabalaadha kan inni deemu jechuudha. Asii gad gaafa deemu. Garuu maal negative dha. Correspondingly increasing in speed in downward direction. So the slope becomes increasingly what? Negative ta'aa deema jechuudha innis immoo. Inni kan biraan kitaaba keessan irraatiin fudhadhe ture gaaffisa kana jechuudha. Kitaaba keessan irratti kan inni iddoo kanatti akka kanaatti babarreessuu jalqabe kan akka fakkeenyaatti jechuudha. Inni kun iddoo kanatti hin turre. Kun kan inni iddoo kana galuu irra hin turre. Kun kan inni galuu qabu VT graafii keessatti ture jechuudha. VT graafii keessattidha kan inni dogoggoraatiin gara ST graafiitti kan inni ol sinii fide jechuudha. Sanaafiyyuu kan inni iddoo kanatti slope of the line represented the object's acceleration ምናምን kan inni jedhee barreessuu jalqabe kana jechuudha. Gara VT graafiitti gadi buusaati isa faana ilaalaa jechuudha. Malee iddoo kanatti displacement time graafii keessatti the slope of the line represented the object's acceleration wanti jedhamu jiru jechuudha. Wanti jedhamu jiru jechuudha. So inni kun kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan exercise 3.2 irra kan jiru moo ilaalu. For the motion of a ball thrown vertically upward gaafa asii olii darbatame jechuudha. The displacement time graph is shown in figure this. Draw it is graph it is distance time graph. Asirratti gaa displacement time graph isa iddoo kanatti kaasneerra. Displacement time graph isa jechuudha. Amma immoo maal akka kaasnu barbaade akka nuti distance time graph isa akka nuti kaasnu barbaade distance time graph isa jechuudha. Distance time graph. Asirratti gaa distance time graph gaafa jedhu distansiin maalatis scalar quantity dha yookaan immoo kan dhabeedha jechuudha directionii barbaachisu. Displacement garuu gaafa jennu directionii mataa isaa danda'e qaba. Directionii mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf iyyuu isa nuti akkana asirratti understand goonu barbaanne jechuudha. Asirratti ilaala kuni jechuudha jalqaba irratti kuni kan maalitti inni kaasne ture. This one is displacement time graph dha jenneeti walitti kaasne ture asirratti jechuudha. Gara oliitti amma immoo nuti immoo gaa maal isaa kaasnu iddoo kanatti time distance time graph isaa moo kaasnu distance
time graph distance time graph iddoo kanatti jechuudha. Distance time graph isaa gaafa kaasnu gaamma asirratti wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Gaafa asii olee deeman garaagarummaa hin qaban asii olee gaafa deeman jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun bifuma kanaa wayiidha kan inni ta'aa deemu jechuudha. Asii olee gaafa deemnu jechuudha. Bifa kanaa ta'e. Sana booda erga bifa kanaa ka'ee booda amma iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti kuni maximum height isaa yoo ta'e kun at time t1 irratti kunis immoo at time t1 irratti. This one is a maximum height yoo ta'e maximum height yoo ta'e sana booda asirratti maal ta'uu jalqabe velocity keenya asii gadi gaafa deebi'u maal ta'a jenneerti negative dha jenneerra miti asii gadi gaafa deebi'u jechuudha. Wanti kuni booliin kun asii olii darbatame sana booda asii gadi gaafa deebi'u ol qabu asirratti velocity keenya maal ta'a deema decrease ta'a deema yookaan increase ta'a deema garuu negative dha jenneerra. Negative dha jenneerra. Asirratti garuu distance time graph keenya irratti jechuudha. Distance time graph keenya irratti sloping isaa maal kan inni nuuf kennu speed dha. Speed immoo positive negative waan jedhamu hin jiru jechuudha. Asii ol deeme asii gad deeme positive umadha bakka yeroo hundaatu jechuudha. Speed irratti jechuudha. Speed irratti. Kanaaf iyyuu gaddoo kanatti displacement time graph gaafa kaasnu isaatii gadee jal'ate kana asirratti maal ta'a deema jechuudha. Kan keenya irratti immoo akka kanaatti asii oliidha jechuudha. Kan inni guddachaa deemu jechuudha madda kanatti. This one is a maximum height iddoon kuni sababii maaliif kun asii olee guddatee yoo jettan jechuudha. Iddoo kanatti velocity keenya maal ta'a deemanne increase ta'aa deemu iyyuu malee displacement no sloping keenya maal danneeta sloping keenya negative dha jenna. Why? Because the velocity is moving downward gati ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu sloping keenya maal ta'uu qaba jechuudha negative ta'uu qaba jechuudha. Iddoo kanatti garuu yeroo asii gad deemus ta'e yeroo asii ol deemu speeding keenya maal positive. Positive gati ta'e distance time graph keessatti immoo sloping keenya speedii keenya faana kan inni wal qixxaatu. Kanaaf iyyuu asitti sloping keenya maal ta'uu qaba jechuudha. Tis increasing ta'uu qaban irra jiraata jechuudha. Kan immoo positive ta'uun irra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu this one is a distance time graph dha. Inni kun immoo displacement time graph dha jechuudha. Asirratti gaa kan inni kaasu salphaadhumatti distance time graph irratti speeding keenya sloping keenya faana wal qixxaadha. Speeding immoo yeroo hundayyuu maalidha positive dha jechuudha. Kan inni kaasu barbaadu. Garuu sababiin isaa maalidha? It is scalar quantity gati ta'e jechuudha. Garuu immoo displacement time graph gaafa laallu sloping keenya negative positive ta'uu danda'a. Sababiin isaa maalidha? The velocity is what? It is a vertical. It is a vector quantity waan ta'eef. It is a vector quantity gati ta'e jechuudha. Inni kan biraan velocity time graph dha kan nuti viidiyoo kanarratti waliin ilaallu jechuudha. Velocity time graph kan jedhu. Velocity time graph a velocity time graph shows how the velocity changes with time. Velocity time graph shows how the velocity changes with time. Velocity time graph kuni velocity keenya akkamitti time faana change godhaa kan jedhu nutti himaa jira. Displacement time graph irratti maal laale ture? How the displacement changes with time jennee ture. Asirratti immoo how the velocity changes with time. Amma gaasirratti akkuma displacement time graph yeroo draw goonu displacement isaa fi time isaa akka record goone asirratti immoo gaafa velocity time graph immoo gaafa draw goone jechuudha. We record the velocity and the time for the motion. Motion sanaatii fi velocity isaa fi akkasuma immoo time isaa maal goona jechuudha record goona jechuudha. In this case also the velocity is the dependent variable. It is plotted on the y-axis and the time is independent variable. It is plotted on the x-axis. Timing keenya independent variable dha. Velocity keenya immoo dependent variable dha jechuudha. Akkuma isa displacement time graph keessatti waliin ilaalla jechuudha. This is a vertical axis represents the velocity of the object and the horizontal axis represents what? The time taken. Y axis yookaan immoo vertical axis velocity keenya agarsiisa. Horizontal axis yookaan immoo x axis immoo the represents what? The time taken agarsiisa jechuudha. The figure below shows the velocity time graph of a motion with constant acceleration. Asirratti constant acceleration kan nutti agarsiisa yeroo velocity time graph jechuudha. The velocity increases by equal amount in equal interval of time. Kana jechuun asirratti ilaala. Fakkeenyaatiif kuni akka kanaatti yoo jiraate jechuudha. This one is time in second, this one is velocity in meter per second yoo ta'e jechuudha iddoo kanatti egaa. Asirratti timing asirratti jechuudha inni kuni maal nutti agarsiisa jechuudha velocity time graph nutti agarsiisa jechuudha velocity time graph sana booda graaf isaanii immoo ni kaasna jechuudha asirratti graaf isaanii kaasuudhaatii fi slope waan jedhamu jira asirratti jechuudha slope waan jedhamu jira sloping keenya fakkeenyaatiif bifa kanaatiin yoo gidduusaa akka kanatti sararame jechuudha bifa kanaatiin yoo sararame then asirratti raise
and run kan jedhu samas ilaalle jechuudha. Iddoo kanatti kun raise ta'a, iddoo kanatti immoo kun immoo runidha jechuudha. So iddoo kanatti let's say this one is time t1, iddoon kun immoo time t2 yoo ta'e, iddoo kanaatiin immoo velocity v1, iddoo kanaatiin immoo velocity 2 toon jedhe jechuudha. Raise kan jennu kun maal ta'e jechuudha. Change in v is equals to v2 minus v1 ta'e jechuudha. Akkasuma immoo change in time yookaan immoo run kan jennu kun immoo is equals to maal ta'e jechuudha. t2 minus t1 ta'e jechuudha. So slope jechuun egaa amma asirratti slope is equals to maal ta'e jechuudha. This v2 minus v1 divided by what t2 minus t1 ta'e jechuudha. Asirratti egaa sloping kun change in velocity divided by change in time. Kun immoo eenyu faana wal qixxaata? Acceleration faana wal qixxaata jechuudha. Acceleration faana. So the slope of the velocity time graph is what gives us acceleration. Akkuma sloping displacement time graph velocity nu kenni, sloping as velocity time graph immoo maal nu kenna jechuudha. Acceleration nu kenna jechuudha. Acceleration nu kenna jechuudha. Inni kan biraani asirratti if the acceleration is constant yoo ta'e jechuudha. Iddoo kanatti egaa amma straight line dha taanaan jechuudha. Sloping keenya bifa kanaatiin straight line dha taanaani the slope is what constant. That means the acceleration is what constant dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin the velocity increases by equal amount in equal interval of time jechuudha karaa biraatiin. Kana jechuun fakkeenyaatiif yeroo taayimiin keenya tokko ta'u, taayimiin keenya waan ta'u jechuudha. Velocitiin keenya qixxeetaa fakkeenyaatiif tokko ta'e yeroo taayimiin keenya lama ta'u t2 keenya jechuudha. Velocitiin keenyas immoo is equals to otoo fakkeenyaatiif otoo 2 ta'e akkasuma immoo taayimiin keenya 3 ta'u 3 ta'e jechuudha. Iddoo kanatti v3 keenyas immoo qixxeetaa ta'u 3 ta'e akkasuma immoo taayimiin keenya 4 second ta'u jechuudha. Velocitiin 4 keenyas immoo qixxeetaa 4 meter per second ta'u jechuudha. Iddoo kanatti meter per second qaqqabu isaan kun immoo second qaqqabaa jechuudha isaan kun immoo. Sana booda egaa asirratti slope jechuun maal jechuudha? Acceleration dhaan. Acceleration jechuun immoo change in velocity divided by what? Change in time. Sana booda egaa fakkeenyaaf t1 if t2 kana ta'u fudhannee jechuudha. Velocitiin keenya meeqa? 2 minus 1 that is 1 divided by 2 minus 2 kunis immoo 2 minus 1 immoo 1 is equals to 1 meter per second square. Akkasuma immoo t2 fi t3 immoo ta'u fudhannee jechuudha. 3 divided by 2 that is 3 minus 2 that is 1 divided by 3 minus 2 is more 1 is equals to 1 meter per second jechuudha. This acceleration keenya maal ta'e constant dha jechuudha. Kana jechuun egaa asirratti velocitiin keenya gaafa equal amount dhaatiin increase ta'aa deemu jechuudha. Asirratti ilaala tokkootiin miti kan dabalaa deemu. Amount in equal time interval. Time interval hunda isaarratti jechuudha. As gidduu ilaala time interval meeqaatiin kan dabale tokko. Asirrattis immoo ilaala meeqaatiin dabale tokkootiin jechuudha. Time interval wal qixa irratti velocity ittiin dabalaa deemus immoo jechuudha. Wal qixa yoo ta'e then this constant acceleration jechuun ni dandeenya jechuudha. Constant acceleration jechuun ni dandeenya. Iddoo kanatti gamaa jira the slope is equals to vertical increase divided by horizontal increase is equals to change in v is equals or divided by change in time. This is just the expression for acceleration. Akkuma jalqaba isinii kaasee jechuudha. So the slope of a velocity time graph represents what? The acceleration of the motion. Sloping velocity time graph maaltu agarsiisa jechuudha. Yookaan immoo the slope of VT graph represents what? The acceleration of the motion. Because the slope is the same at all points on this graph, the acceleration is what? Constant. Acceleration keenya maala constant dha jechuudha. We can also get the displacement traveled from the velocity versus time graph by finding the area of the region between the line and the time axis dha jechuudha. Iddoo kanatti we can also get the displacement traveled from the velocity versus time graph by finding the area of the region between the line and the time axis. Inni kuni displacement time graph keessatti hin turre. Displacement time graph keessatti area ansa wanti jedhamu hin turre. Asirratti fakkeenyaaf kun displacement time graph yoo ta'e displacement keenya bifa sloping keenya bifa kanaati yoo jiraate jechuudha. Graafiin kuni displacement time graph keessatti homaan jedhamu ture. The area under the displacement time graph is what? Represents netting. Ohummaa wanti nu ibsu hin jiru jechuudha. Garuu VT graphic keessatti yookaan immoo the area under the velocity time graph. The velocity time graph represents what? Represents the displacement travel. Yookaan immoo fageenya hammam akka deemame nutti agarsiisaa jechuudha. We can also get the displacement traveled from the velocity versus time graph by finding the area of the region between the line and the time axis. Iddoo kanatti kana jechuun fakkeenyaatti isinitti agarsiisu asitti
kuni velocity time graphii keenya haa ta'u in meter per second kun immoo time keenya sana booda let's say this one is constant acceleration deemee haa jennu sana booda iddoo kana ga'e so area kana jechuun egaa area isheen kuni let's say this one is v2 dha yoo jenne iddoo kana immoo time 2 dha yoo jenne jechuudha iddoo kanatti kun time t1 dhaa fi wantiin keenya immoo 00 yoo ta'e jechuudha area ishii kana jechuun maal jechuudha area is equals to 1/2 times v ta'u iddoo kanatti eriyaan keenya jechuudha sana booda asirratti ilaala 1/2 times velocity keenya fakkeenyaatiif 2 meter per second haa ta'uti times second keenya immoo 2 second sana booda second taatiin gaafa badu 2 kun 2 kana na balleessu is equals to 2 meter ta'e jechuudha kanaaf eriyaan as keessa jiru kun maal nutti agarsiisa jechuudha it is the displacement traveled nutti agarsiisa jechuudha yookaan immoo fageenya deemame nutti agarsiisa jechuudha so the area under the region of the displacement time graph represents what represents the displacement nuti agarsiisa jechuudha yookaan immoo displacement traveled yookaan immoo fageenya deemame jechuudha garuu asirratti ilaala displacementiin keenya too kana ta'e taayimiin keenya immoo too kana ta'e jechuudha displacement time graphii immoo too fudhannee displacement time graphiin keenya egaa eriyaan isaa qixxeetaa maal ta'a jechuudha asirratti 1/2 times iddoo kanatti egaa iddoon kun fakkeenyaaf 4 meetirii too ta'e 4 meetir times iddoo kanatti immoo 2 second ta'e is equals to 2 dhaatiin gaafa badu is equals to 4 meter second ta'e 4 meter second waan jedhamu jiru kanaafiyyuu eriyaan yookaan immoo bal'inni displacement time graphii jala jiru homaayyuu nutti agarsiisu jechuudha inni kan biraan eriyaan isaa tarii rectangle ta'uu danda'a tarii triangle ta'uu danda'a tarii square ta'uu danda'a whatever haa ta'uti eriyaa achi keessa jiru gaafa barbaannu garuu maal nutti agarsiisa displacement time graphii irratti homaa nutti agarsiisu velocity time graph irratti maal nutti agarsiisa displacement travel ta'e nutti agarsiisa jechuudha inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha the slope of a velocity time graph gives the acceleration akkasuma immoo the area between the velocity time graph and the time axis gives what the displacement of the object asirratti wanta lamatu jira jechuudha kan isin beekuu qabdan slopein keenya velocity time graph keessatti acceleration dha akkasuma immoo eriyaan keenya velocity time graph keessatti displacement traveled dha jechuudha inni kan biraan there are velocity time graph for uniform motion for uniformly accelerated motion and for uniformly decelerated motion asirratti jechuudha asirratti gaama wanti isin beekuu qabdanii sloppiin keenya maal agarsiisaniin jedheera acceleration keenya agarsiisanneera kanaaf iyyuu gaama uniform motion keessatti velocity keenya maadha constant dha velocity keenya constant dha uniform motion taanaan jechuudha kanaaf iyyuu acceleration jechuun v2 minus v1 divided by t2 minus t1 dha but in the case of uniform motion v2 is equals to v1 dha in the case of what uniform motion kanaaf iyyuu acceleration keenya maal ta'a 0 dha jechuudha so the slope is what 0 dha jechuudha slope in 0 dha taanaan immoo the graph is horizontal line dha jechuudha kanaaf iyyuu iddoo kanatti for a body moving with a constant velocity yoo ta'e vt graphing keenya horizontal line ta'a jechuudha bifa kanaati horizontal line ta'a jechuudha bifa kanaati if it is what it is moving with a constant velocity yookaan immoo uniform motion yoo ta'e jechuudha inni kan biraan uniformly accelerated motion yoo ta'e uniformly accelerated motion jechuun immoo acceleration keenya constant dha jechuudha. Constant dha taanaan sloping keenya maal jechuudha? Constant dha jechuudha karaa biraati. Sloping keenya constant dha taanaan immoo this graph is what like this one jechuudha. Graphiin keenya bifa kanaatiin jechuudha kan inni ka'u asirratti. Graphiin keenya sarara sirriidha jechuudha bifa kanaatiin jechuudha. Straight line ta'e garuu maal upward dha jechuudha. Upward with what with constant slope jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Uniformly accelerated motion keessatti constant acceleration qabna. Acceleration if slope no matter it is equally than in you get vt graphic so this one is for uniform motion accelerated motion with what with increasing velocity right in the decelerated motion kan tu decelerated motion jechuun immoo velocity keenya jalqaba wanta ta'e ture kan jechuun is maximum irra ture sana booda immoo maal ta'a deema jechuudha hir'a isaa deema jechuudha garuu maalidha is uniformly dha kan hir'a isaa deema jechuudha so in this case kanarratti velocity keenya maal ta'a deema hir'achaa deemaa kana jechuun sloping keenya constant dha garuu maadha it is decreasing dha jechuudha kanaaf iyyuu iddoo kanatti velocity keenya jalqaba wanta ta'e irra ture sana booda maal ta'a dhufe decrease ta'a dhufe jechuudha bifa kanaati sana booda sloping keenya maadha negative ta'e jechuudha iddoo kanatti so iddoo kanatti for uniform accelerated motion
with decreasing velocity jedha iddoo kanatti. Kana jechuun accelerated motion ta'e garuu maal decreasing velocity. Kana jechuun karaa biraatiin it is uniformly decelerated motion dha jechuudha. Uniformly decelerated motion. Kanaaf iyyuu gamma vt graphiin nuu kenname bifa kanaatiin yoo nuu kenname that motion is what at a constant velocity akka deemaa jiru beekuun nurra jiraata jechuudha. Bifa kanaatiin yoo nuu kenname immoo that is accelerating motion. Kana jechuun velocity isaa yeroodhaa yerootti akka dabalaa deemu kana bifa kanaatiin yoo jiraate immoo jechuudha that is uniformly decelerated motion akka ta'e yookaan immoo motion keenya sun jechuudha velocity isaa yeroodhaa yerootti akka hir'isaa deemu beekuun nurra jiraata jechuudha. Gaafa interpret goonu jechuudha. Meeddoo kanatti graafiidha. Mee example immoo ilaalu. Example, draw the velocity time graph of a ball thrown directly upward and count when it returns. Asirratti velocity time graph isaa akka nuti kaasnu barbaade jechuudha. Velocity time graph. Velocity time graph gaafa kaasnu gaama asirratti velocity keenya maal ta'aa deemee kan jedhu beekuun nurra jiraata jechuudha. Initially waan tokko gaafa asii olii darbatamu jechuudha. Iddoo kanatti fakkeenyaatiif asii olii darbatame haa jennuuti. Iddoo kana gahe. Initially gaafa darbannu velocity keenya maal ture? Highest ture. Sana booda gara kamittidha kan inni dhufe? Decrease dha kan inni ta'aa dhufe jechuudha. Velocity keenya is equals to 0 ta'e jechuudha. V final keenya. Kanaaf iyyuu decrease ta'aa deeme taanaan it is what? Decelerating motion dha jechuudha. Decelerating motion dha jechuudha. Decelerating motion. Inni kan biraan asirratti maadha? At constant acceleration irrattidha kan isaan deeman jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Asii olii wanta naa tokko darbannu jechuudha. Kan inni deemu acceleration due to gravity wanta jedhamu jira. Kan immoo guula harkisa dacheessa jettan sana jechuudha. Kanaaf iyyuu constant acceleration dha kan inni qabu. Garuu maadha decreasing ta'aa dhufe. Kanaaf iyyuu gaafa graafii isaa kaasnu maal ta'aa deema jechuudha. Graafii isaa toonisitti ni kaasee jalqaba irratti ilaala velocity keenya guddaa ture. Kanaaf iyyuu this one is a velocity time graph dha waan ta'eef this one is meter per second dha. Kun immoo asitti time keenya in second. Sana booda jalqaba irratti v initial keenya as ture jechuudha. Let's say it is 50 meter per second ta'e yookaan immoo 2 meter per second ta'e jedhee jechuudha. Iddoo kanatti sana booda maal ta'e due to time 0 ta'e jechuudha. Time wayi muraasa booda jechuudha. Time muraasa wayi booda iddoo kanatti maal ta'e jechuudha 0 ta'e jechuudha. So this bifa kanaatiin jechuudha. This decreasing ta'e jechuudha. Kana jechuun accelerated motion dha garuu maadha with decreasing velocity dha jechuudha. Sana booda immoo maal ta'e iddoo kanatti immoo deebi'ee asii gadeedha miti kan dhufu akka kanaatti jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Velocity keenya more maal ta'aa dhufe jechuudha. Decrease ta'aa dhufe jechuudha mammoo. 0 irraa xiqqee sirumaa decrease ta'aa dhufe. Garuu maadha magnitudeatiin increase ta'aa dhufe garuu maadha decrease kan ta'aa dhufe jechuudha. Asirratti vector quantity dha waan ta'eef negative ta'aa dhufe jechuun it is more negative ta'aa dhufe jechuun decrease ta'aa dhufe garuu magnitudeatiin dabalaa dhufe. Kanaaf iyyuu kanaa asii gadee daballee jechuudha. Iddoo kanatti iddoon kun fakkeenyaatiif 2 dha yoo ta'e jechuudha. Iddoon kun maal ta'a jechuudha negative 2 meter per second ta'aa jechuudha. So negative 2 meter per second jennee keenya jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun immoo kun iddoo kanatti time kana irratti dhufee fakkeenyaaf iddoo kana gaa'oo ta'e then bifa kanaatiin jechuudha kan inni ta'u iddoo kanatti. Bifa kanaatiin jechuudha. This is a velocity time graph for what? For the velocity time graph for what? For a ball thrown directly upward kan jedhu kanaatiin jechuudha. Sana booda kana bifa kanaatiin jechuudha. Isheen kuni bifa kanaatiin jechuudha iddoo kanatti. Sana booda area as keessa jiru kana area kanaa fi area kana yoo arganne jechuudha. Then 0 dhufaa jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Displacement agarsiisanneera miti area as keessa jiru kun jechuudha. Yookaan immoo area under the VT graph shows what? Yookaan immoo represents the displacement nuti agarsiisan yookaan immoo the displacement traveled. Kanaaf iyyuu gamma asirratti wanti tokko asiitii ka'ee asirratti ol deemee dhufee asuma gad deebi'ee yoo iddoo kana qubatee deebi'ee dhufee jechuudha. Displacementiin deemamee jira hin jiru. Kanaaf iyyuu asirratti kana gaafa hojjennu jechuudha. Area 1 plus area 2 keenya giteetaa 0 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif displacementiin deemamee hin jiru waan ta'eef. Maaliif odduma kanaa ka'ee odduma kanatti deebi'ee dhufee waan ta'eef jechuudha. So there is no displacement. Kanaaf iyyuu kana area isaa gaafa itti daanu 0 ta'uun irra jiraata. Kanaaf iyyuu asirratti kana area manaamun kan jedhu kana nuun gaafanne waan ta'eef this one is what? The displacement time graph for what? For the ball thrown directly upward in the court when it returns kan jedhu jechuudha. Iddoo kanatti by the way ishii kana wanti isaa rakkaa'uun sun irra hin jiraatu jechuudha. Iddoo kanatti kana maal gochuu dandeessu? This one is initial. Iddoo kanatti immoo kun immoo U final keenya ta'a jechuudha. U final keenya immoo equals to negative U initial keenya faana dha jechuudha. Kan inni wal qixxaatu jechuudha. Kana bifa kanaatiin barreessuu ni dandeessu. Asirratti maal jedha? The velocity of the ball decreases from its initial positive
initially decrease kan inni ta'a ture jechuudha. Asirratti booliin sun gaafa velocity isaa gaafa si ol waan tokko darbannu jechuudha. Velocity initially guddaa qaba ture. Sana booda garuu gaafa si ol deemu decrease ta'a dhufeetu zero irra ga'a jechuudha. At a maximum height then increases negatively. Increases in the negative direction yookaan immoo downward as it fails. The figure above shows how the velocity of the ball changes with time nutti agarsiisaa jechuudha. Inni kun time isaa faana velocity isaa akkamitti akka changes adeeme nutti agarsiisaa jechuudha. So this one is a velocity time graph for what? For the ball thrown directly upwards and caught when it returns kan jedhu jechuudha. Inni kan biraan exercise 3.5 kana moto walitti ilaalle jechuudha. There is a difference between the displacement versus time graph and the distance versus graph jedha iddoo kanatti. Iddoo kanatti displacement time graph idhaatii fi distance versus time graph in jira. Akkasuma immoo also there is also what between velocity time graph and the speed time graph of a motion. Draw the distance versus time and the speed versus time of a graph of a ball thrown vertically upward and returns back to the thrower's hand yookaan immoo namicha nama gara wanticha darbate harka isaatti naa deebi'u jechuudha. So isa dheera jedhu kana kaasne irraa jechuudha gara olitti distance versus time isaas ta'e displacement versus time isaa jechuudha. Amma kan nuti kaasnu iddoo kanatti isa biirra jedhu kana qofaan sinii hojjedhaa jechuudha. Sababiin isaa maal fedha dheera kan jedhu kana gara olitti sinii kaasee waan ta'eef ol deebisanii ilaaluu dandeessu jechuudha gara jalqabaatti. Sana booda asirratti kuni let's say this one is velocity. Amma gaa asirratti speed jechaa irraa waan ta'eef this one is speed in meter per second, this one is time in second otoo hin jedhee jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaa amma asirratti kan nuti barbaanne maal speed versus time dha kan nuti kaasu barbaanne jechuudha. Sana booda gaa amma wanti kuni asii olii darbatame sana booda maal ta'e asii gad deebi'ee dhufe jechuudha iddoo kanatti. Amma gaa asirratti speed gaafa jennu it has no direction. Kanaafuu negative positive waan jedhamu hin jiru jechuudha. Yeroo asirratti maal kun gaafa asii olii deemu velocity keenya maal ture hir'isaa dhufee jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf v initial keenya is equals to 2 meter per second ta'e iddoo kanatti maal ta'e v final keenya 0 dha jechuudha kan inni ta'e. Gaafa immoo asirratti asii gadi deemnu immoo jechuudha 0 irraatii ka'eeti gara kamittidha kan inni deemu jechuudha v is equals to 2 meter per second jechuudha kan inni deemu. Garuu asirratti maal there is no negative speed hin jiru jechuudha asirratti. Kanaaf iyyuu kana gaafa graafii isaa kaasnu yeroo maximum height irra ga'utti fakkeenyaatiif timing keenya t1 dha jedhee haa fudhadhu iddoo kanatti. So this one is iddoo kanatti sorry. Jalqaba irratti gaa velocity keenya speedin keenya guddaa ture miti asirraati ka'a jechuudha. That is v initial kan nuti jennu. Sana booda bifa kanaatiin dhufee iddoo kana ga'e. Sana booda immoo maal ta'a deeme ammas immoo speedin keenya 0 irraatii ka'e gara 2 meter per second ol guddachaa deeme jechuudha. Kana jechuun immoo bifa kanaa wayii qabaata jechuudha deebisee dhufe iddoo kanatti. This one is at t2 jechuudha iddoo kanatti. At taayimii lammaffaatti jechuudha. Yookaan immoo yeroo inni deebi'ee harka namicha ga'u. Taayimiin inni kuni yeroo inni maximum height irra ga'udha. Yeroo maximum height irra ga'utti velocity speedin keenya meeqadha? 0dha. Gaafa immoo dhaqee namichatti immoo gad deebi'u jechuudha. Speedin keenya v initial keenya faana wal qixxaata jechuudha. This one is the speed time graph dha jechuudha. Speed time graph dha jechuudha. Kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Inni kan biraani acceleration time graph kan jedhamu walitti ilaalu. Acceleration what? Time graph. Acceleration time graph immoo maalidha kan nutti agarsiisu how the acceleration changes with time. Time faana acceleration keenya akkamitti akka jijjiiramu kan nutti agarsiisudha jechuudha. In drawing acceleration time graph we record the acceleration and the time for the motion. Akkuma displacement time graph fi velocity time graph keessatti walitti ilaalla jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha the acceleration is dependent variable and it is plotted on the y-axis and the time is independent variable and it is plotted on the x-axis. Asirratti acceleration dependent variable dha, time immoo independent variable dha jechuudha. Acceleration dha akkuma displacement fi akkuma velocity dependent dha, time immoo independent dha jechuudha yeroo hundaayyuu. In this section we will only deal with the objects moving at a constant acceleration. Constant acceleration qofa kan deemu qofaadha kan nuti ilaallu jechuudha as keessatti. Yerootti acceleration isaa dabalaa deemu yookaan immoo hir'isaa deemu wanti hin jennu jechuudha. Constant acceleration kan ta'e qofaadha. Thus the acceleration time graph are parallel to the what? To the x-axis. Yookaan immoo to the time axis dha jechuudha. Maaliif constant acceleration dubbachaa irraa wanta kana jechuun laala asirratti this one is acceleration yoo ta'e kun immoo time keenya yoo ta'e jechuudha. Constant acceleration dha jechuun yeroo hundaayyuu maal jechuudha? Horizontally dha jechuudha. Kan nuti kaasnu jechuudha asirratti. So figure below shows acceleration versus time graph of uniform motion in jira, uniformly accelerated motion in jira, akkasuma immoo uniformly
decelerated motion hin jiraachuu. Uniform motion gaafa jennu acceleration keenya maala? Zero dha jechuudha karaa biraatti. Maaliif constant dha jechuudha zero ta'e taanaan. Inni kan biraa uniform accelerated motion keessatti immoo acceleration keenya some constant value but it is positive qaba jechuudha. Inni kan biraa uniform decelerated motion gaafa jennu immoo it is negative value qabaata jechuudha iddoo kanatti. Garuu yeroo hunda negative dha isiniin jechuu keenya miti asirratti. Uniform decelerated motion keessatti acceleration keenya negative dha jechuun it is decelerated motion yeroo hundayyuu acceleration isa negative dha jechuu komiti. Garuu maadha this velocity is what decreasing from time to time gati ta'e malee jechuudha. So asirratti egaa uniform acceleration time graphic keessatti jechuudha. Acceleration time graphic keessatti asirratti ilaala. Inni jalqabaa kun jechuudha acceleration keenya maal ta'edha? Zero ta'edha miti. So it is uniform motion dha jechuudha. Uniform motion dha jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? This asirratti jechuudha velocity keenya sababii maal ta'eefidha? Sababii constant ta'edha jechuudha. So the acceleration is what? Constant and that is zero. So kana jechuun uniform motion dhaatiin gaafa deemaa jiru. The object is moving what? At a constant speed dhaatiin deemaa jira jechuudha. Inni kan biraan acceleration keenya iddoo kanatti saara wayiirratti constant wayiirratti jechuudha. Let's say this one is any constant 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu danda'a, 20 ta'uu danda'a. Yoo akka kanaatti deemee immoo jechuudha this uniformly accelerated motion gaafa ta'u jechuudha. Inni iddoo kanatti biirra kan jiru kun immoo uniformly accelerated motion. Inni kan biraan graafiin keenya jechuudha negative y axis irratti saarame yoo ta'e jechuudha. Iddoo kanatti less than 0 irratti saarame yoo ta'e immoo uniformly decelerated motion dha jechuudha. Kun immoo uniformly decelerated motion dha jechuudha. So bifa kanaatiin yoo kenname jechuudha. Asirratti immoo gamaadha sloping keenya homaa tokkoon ibsu. Doesn't represent anything. Does not represent nothing. Doesn't represent nothing. Asirratti jechuudha. Homaa wanti nu ibsu hin jiru jechuudha. Asirratti sloping keenya jechuudha. Maal keessatti acceleration time graphic jechuudha. Sloping keenya waan inni nu ibsu hin jiru jechuudha asirratti. Garuu areaan isaa maalluu ibsa? Area wanta kanaatu barbaanne fakkeenyaatiif asirraatiin kun acceleration dha jennee ramtee asii olii iddoon kun time t2 ta'e time t1 ta'e jechuudha. Iddoo kanatti kun immoo acceleration keenya velocity keenya ta'e iddoo kanatti sorry. Inni kun immoo acceleration keenya ta'e jechuudha acceleration a1. Sana booda a1 times t1 jechuun qixxeetaa maalluu kenna v dha kan inni kennu. So the area under the acceleration time graph gives us what? Gives the velocity. Velocity dha kan inni nuu kennu jechuudha. Maaltu areaan eenyu jala jiru? Areaan acceleration time graph jala jiru jechuudha. Areaan isaa kan inni nuu kennu velocity keenya nuu kenna jechuudha. Velocity keenya nuu kenna jechuudha. Inni kun kana fakkaata jechuudha. Video keenya xanuratti immoo exercise 3. Example 3.7 kanaatii fi akkasuma immoo exercise kitaaba keessatti jiru akkasuma immoo dabalataatiin immoo gaaffiiwwan tokko walitiin ilaallaa jechuudha. Exercise isaan kana fa'aa dabalate. Kanaaf yoo haga video keenya xanuratti wal agarrutti nagaan naaf turaan isiniin jedha. Galatooma nagaatti.